ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು Deeksha Vedantu Kannada channel. I'm your master teacher, chemistry master teacher Ankita, and we are going to discuss about acids, bases and salts today. ಸೊ ನೀವು ಬಹುಶಃ 7th ಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ 8th ಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ 9th ಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮನೇಲಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಫಸ್ಟು? ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾರ್ಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬನಾನಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್, right? And when it comes to salts, so we make use of different salts in our day-to-day life. Example, common salt, ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪು NaCl, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪೇಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅನಿಯನ್ ಪಕೋಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಹ, ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್, ಬೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. Yes. So to all my chemistry titans, here is the quote for the day. So ಏನಪ್ಪ quote ಅಂದರೆ, chemistry is like a majestic skyscraper. The higher you want to go, the deeper you must dig the foundation. ಸೊ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ 4 ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಸಮ್ಡೇ. ಸೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಎಸ್, ಆಸಿಡ್ಸ್. When we say acids, what comes to our mind? Dangerous, right? But we consume acids in our day-to-day life. ಆ್ಯಸಿಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಏನೇನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಗ್ರೇಪ್ಸ್, ರೈಟ್? ಟೊಮೆಟೋಸ್, ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್, ಲೆಮನ್ಸ್, ಲೆಮನೇಡ್ ಕುಡಿತೀರಲ್ಲ, ಲೆಮನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. And I need all of you to comment down before which acid is present in lemon, orange and mango. Okay? All right. So few common examples of substances containing acids are curd, lemon juice, orange juice and vinegar. So vinegar is used to preserve food items. Pickle, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಪಿಕಲನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿನೆಗರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. 5 to 7%. ಇಟ್ ವೇರೀಸ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವೇರೀಸ್. ಸೊ 5 to 7% ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿನೆಗರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಗ್ರೇಡ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾರ್. ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಲೆಮನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಮನಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಮನನ್ನು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹುಳಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸಾರ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ಬೇಸಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು? ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಬ್ರಷ್ ಅ ಟೀತ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಫ್ಯೂ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಲೈಮ್ ವಾಟರ್. ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಲೆಮನೇಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸುಣ್ಣದ ನೀರು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್. ಸೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್. ಸೋಪ್ ಯಾರಾದರೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಸ್ಟೆಡ್ ಸೋಪ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್, ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಪಿಂಕ್ ಸೋಪ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್. ಸೊ ಸೋಪನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟೇಸ್ಟೆಡ್ ಬಿಟರ್. ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಿಟರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಬೇಸಸ್? ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಬಿಟರ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್. ದೇ ಆರ್ ಬಿಟರ್, ಕಹಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಟರ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸೋಪಿ ಟು ಟಚ್. All right. So this is about bases. If we talk about indicators, so I'm going to give you 2 samples. ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ I'll ask you to tell me whether the substance is an acid or a base. Would you trust me? And would you taste the substance? Of course not. What if they are poisonous? What if they are detrimental to your health? Right? So we need indicators now.
ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ. So these are the substances which shows us whether the substance are acidic or basic in nature. We cannot taste substances. That's why we need indicators. So few indicators are there. Examples ಹೇಳ್ತೀನಿ: litmus, turmeric, red cabbage, petals of hydrangea, petunia, onion juice, etc. So these are some examples of indicators. All right. So based on the source, there are two types of indicators: natural indicators and synthetic indicators. The name itself suggests natural indicators ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂದನೋ ಅನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂದನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್: ಲಿಟ್ಮಸ್ ಡೈ, ಟರ್ಮರಿಕ್, ಅರಿಶಿನ. So red cabbage, petals of hydrangea, these are flowers, hydrangea, petunia. Onion juice. Onion juice is an example for indicator, natural indicator. And if we talk about synthetic indicators, phenolphthalein, methyl orange, methyl red. So nimge phenolphthalein, methyl orange syllabus allide, methyl red illa. We'll discuss. So based on the changes, there are two types of indicators again: visual indicators and olfactory indicators. Visual indicators ಏನಾಗುತ್ತೆ, they change their color with respect to acids and bases. Differentiation easy ಆಗುತ್ತೆ. If we talk about olfactory indicators, olfactory, it has something to do with the nose. So it changes its smell. Example: onion extract, vanilla extract, clove oil, ಲವಂಗದ ಎಣ್ಣೆ. Okay, so these are some examples of olfactory indicators. So if we talk about natural indicators ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅನಿಯನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಸ್ಮೆಲ್, ದೇ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇನ್ ಬೇಸಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಆನಿಯನ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಒಂದು ವೆಸಲಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೋಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್. Okay, soap is a base, so remember this. So olfactory indicators lose their distinct smell in bases. Distinct smell anta yak heltidivi? Why distinct smell? Why the word distinct? Because onion, vanilla, clove, all these have a very distinct smell. Smello irutte, adakke ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. Visual indicators. If we talk about turmeric is yellow in color, right? So color yellow ide turmeric. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, it remains yellow in acids. Acids ಅಲ್ಲಿ yellow ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. But bases ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it changes its color to red. Okay, let me write this down. Yes. Okay, so yes, we were talking about turmeric, arishina. So acids ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಲರ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇನ್ ಕಲರ್, ಹೌದಾ? ಹಳದಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಬೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬಹುಶಃ ಇನ್ ಯೋರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಟೇಕ್ ಅ ವೈಟ್ ಕ್ಲೋತ್, ವೇಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಕ್ಲೋತ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಅ ಥಿನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಟರ್ಮರಿಕ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೈಟ್ ಕ್ಲೋತ್ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟೇನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಸಿಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ವೋಂಟ್ ಸಿ ಎನಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬೇಸಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಡಿಪ್ ದಟ್ ಕ್ಲೋತ್ ಇನ್ ಬೇಸ್ ಆರ್ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ಟು ರೆಡ್. ಕರಿ, ಸೊ ನೀವು ಕರಿ ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲೋ ಚೆಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳಿತಾ ಕಲರು ರೆಡ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. And if we talk about phenolphthalein, which is a synthetic indicator. So phenolphthalein spelling ಎಲ್ಲರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು.
ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. So originally phenolphthalein is colorless. Okay, so in acids it remains colorless. ಯಾವುದೇ ಕಲರು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಂಕ್. ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಂಕ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ phenolphthalein. Okay, in basis. And if we talk about methyl orange, the name itself suggests here. Methyl orange, you know, orange color ಇದೆ. Okay, it changes its color to red in acids. Okay, and it changes its color to yellow in bases. Yellow in bases. Okay, so I have a very small trick. So hear me out. Roy anta. Okay, so this is methyl orange. Trick for methyl orange, remembering methyl orange. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಆರೆಂಜಿಂದ, ಓಕೆ, ಸೊ ಆರೆಂಜಿಂದ ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ. ಆರೆಂಜಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸಸಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಎಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಔಟ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಪ್ಲೀಸ್ comment down. All right, okay, so yeah, so bases, indicators, and what else? Litmus. If we talk about litmus, litmus is originally what color? Yup. So litmus is a natural indicator. Okay, it is a natural indicator. It is extracted by lichens. Lichens ಇಂದ extract ಮಾಡ್ತೀವಿ. Natural indicator. It is purple in color. ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ? ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಅಡ್ಸರ್ಬೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್. ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಲರ್? ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, so red litmus is going to remain red in acids. ರೆಡ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್. ಬ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ಬ್ಲೂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬೇಸಸಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಸಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಬೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. So now we are going to discuss about the chemical properties. The first one, so reaction of acids and bases with metals. But before that, let's go back and discuss, yes, reaction of acids with bases. So acid ಮತ್ತೆ ಬೇಸಸ್ಸು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಇದು. ಜಸ್ಟ್ ಅನಾಲಜಿ, ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಯಾ. So these are called neutralization reactions. ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ವಂಡರಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಮು ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್
reaction. Exothermic reaction ಅಂದ್ರೇನು? So we will discuss this in the next chapter, chemical reactions and equations. Types ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So depending upon the heat energy that is released or absorbed. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಎರಡು ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಔಟ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ ದಟ್ ಐ ಯೂಸ್. ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಹೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಔಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಆ್ಯಸಿಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ ಟು ಗಿವ್ salt, respective salt. So it depends on the type of acid and the base that we are using. Salt, water, and we are going to get innenu heat energy alva, heat. Okay, so this is the general reaction. And you might be wondering, so maneli ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ, it tastes salty. ಅದೇ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ನೋಡಿ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟರ್, ಕಹಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಓಕೆ, basic salts and acidic salts. It depends upon the strength of the acid and strength of the base that we are using. First one example, HCl and NaOH undergoing neutralization reaction to form NaCl and water. Of course heat energy ಇದೆ, so heat na delta ಮೂಲಕ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. So HCl is a strong acid. Let me write that here. Yeah, it is a strong acid alva. So NaOH, it is a strong base. It is a strong base. ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. So as of now, remember this. So it is a strong acid and strong base. When strong acid and strong base reacts with each other, there is a formation of neutral salt. NaCl ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, this is a neutral salt, neither acidic nor basic. Water, of course, and heat energy. It is released. Next, if we talk about HNO3, HNO3 is a very strong acid, and FeOH thrice, iron hydroxide. So it is a weak base. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this is a strong acid which is reacting with a weak base. So resultant product, resultant salt ಏನಿದೆ, iron nitrate and water. Of course you need to balance the equation, that's very very important. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, iron nitrate ಸಿಕ್ಕಿದೆ, which is a acidic salt, which is an acidic salt. Okay, let's not forget about heat. Okay, next, so this is carbonic acid, H2CO3. So it is a weak acid. It is a weak acid. And then we have KOH, potassium hydroxide. It is an example for a strong base. It is a strong base. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, K2CO3 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ heat. Okay, so basic salt ಸಿಕ್ತು. So you might be wondering, ma'am, you didn't mention about the reaction between a weak acid and a weak base. I did not. So when a weak acid and a weak base reacts with each other, what will happen? So complete neutralization is not going to happen. Okay, so it depends on the relatable strength of the acids and base. Salt ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ರಿಲೇಟಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್,
Reaction of acids and bases with metals. Metals ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ metals react with acids to form their metal salt along with the evolution of hydrogen gas. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is a general reaction. Metal reacts with acid to form metal salt and hydrogen gas. Example, zinc is reacting with HCl to form zinc chloride and hydrogen gas. So upward arrow ಇಂದ ಬೇಕಿದ್ರು represent ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so zinc chloride ಮತ್ತೆ hydrogen gas release ಆಯಿತು. Here the temperature rises because this is an exothermic reaction. Again, neutralization reaction is also an exothermic reaction. This particular reaction is also an exothermic reaction. Heat energy ಏನಾಗುತ್ತೆ, evolve ಆಗುತ್ತೆ. It is given out. So it is also displacement reaction. So types of reactions ಅಲ್ಲಿ, chemical reactions ಅಲ್ಲಿ displacement reaction ಬರುತ್ತೆ. The more reactive metal will be displacing the less reactive metal from its salt solution. That is called displacement reaction. Alright. So next, some metals also react with bases to form their metal salt along with the evolution of hydrogen gas. So metal reacting with base to form metal salt and hydrogen gas. So this is unique. Why? Not all metals can react with bases. There are few metals that are called amphoteric metals. Amphoteric andre, they have the ability to react with both acids as well as bases. So they show both acidic as well as basic nature. So examples, zinc, aluminium, these are some examples for amphoteric metals. So zinc is reacting with sodium hydroxide to form sodium zincate, Na2Zn O2 and hydrogen gas, and aluminium is going to react with sodium hydroxide to form sodium aluminate and hydrogen gas. So hydrogen gas is a colorless gas, odorless. ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಇರಲ್ಲ, ಕಲರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಒಂದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ನಿಯರ್ ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ವೆಸಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತೀವಿ. So if it burns with a pop sound, then it confirms the evolution of hydrogen gas. Very simple, hydrogen gas. So this is about it. Moving on, reaction with metal carbonate and metal bicarbonates. So how acids and bases are going to react with metal carbonates and metal bicarbonates. So this is the first picture. Here Taj Mahal is there. And in here, so there is volcanic eruption. So I remember, so whenever I was, when I was in primary or high school, there was science exhibition. Science exhibition ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, we were asked to experiment, show the experiments. So very simple, ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಇದನ್ನು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಿನೆಗರ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿನೆಗರು. ಆಮೇಲೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಹಾಂ, ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೋಡಾ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫರ್ವೆಸೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, CaCO3 ಮಾರ್ಬಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತ ಶಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ HNO3, H2SO4, H2CO3. ಸೊ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ವೆಹಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್, ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಹ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ವಾಟರ್, that is humidity or moisture content ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ HNO3, H2SO4, H2CO3, ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಅದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ pollutant. So these acids react with the marble and make it dull. So what is the reaction? What are the products? Let's see. Yeah, metal carbonate reacts with
acid to form metal salt, carbon dioxide and water. Metal carbonate as well as bicarbonate. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ couple of examples. Calcium carbonate, when it reacts with hydrochloric acid, it forms calcium chloride, carbon dioxide and water. So here we have soda, alva. So baking soda, sodium hydrogen carbonate, sodium bicarbonate reacting with HCl to form NaCl, that is common salt, and carbon dioxide and water. ಇಲ್ಲಿ sodium carbonate ಇದೆ, sodium carbonate reacting with HCl to form sodium chloride, carbon dioxide and water. So ಇಲ್ಲಿ calcium hydrogen carbonate or calcium bicarbonate reacting with HCl to form calcium chloride, carbon dioxide and water. So when a limited amount of carbon dioxide is passed through lime water, it's calcium hydroxide, it turns milky due to the formation of white precipitate of calcium carbonate. All right, so this is about the conformity test for carbon dioxide. So carbon dioxide ge conformity test eno, so it is this reaction. So if excess of carbon dioxide is passed through lime water inda pass ಆದರೆ the milkiness disappears. ಎಕ್ಸಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಕ್ಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. CaCO3 plus CO2 plus H2O gives CaHCO3 whole twice. Okay, so this is calcium hydrogen carbonate. All right, so moving forward we have couple of questions. So yeah, first one, you have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and the other 2 contains acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? So 3 test tube ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ acidic solution ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬರೀ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಯಾ 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಇದೆನಾ? ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಪ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. Suppose this is distilled water. It is neutral in nature. Neutral ಇದೆ ಇದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, there is no change in color. Red litmus remains red. ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಆಗೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ರಿಮೇನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ರೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್, ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು, ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸೊ ನಮಗೇನು ಇವಾಗಿದೆ, ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ,
ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸನ್ನು ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸನ್ನು, ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋವಂಥ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ಟು ರೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಡನ್. Next, so yeah, yes, which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? Illustrate with an example. How will you test the presence of this gas? We have already discussed this with multiple examples. So ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್. ಯಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ರೀಕಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, illustrate with an example. How will you test the presence of this gas? So if this is asked for 2 marks, so we are going to just write hydrogen gas is evolved and we'll give the example. zinc ತಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ತಗೋಬೋದು, ಸೋಡಿಯಂ ತಗೋಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿದ್ರೂ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಯಾ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು bring a burning matchstick near the container, okay, where the reaction mixture is there, reaction is happening. If the matchstick burns with a pop sound, anta sound adre, that confirms the evolution of hydrogen gas. Simple. Next, done. Third question, metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. So metal compound A. All right. Yes. So metal compound A. Compound A is reacting with what? ಏನು ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಫರ್ವೆಸೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪುಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈರ್. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಎಂಕರೇಜ್ ದ ಕಂಬಸ್ಟನ್, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿನ ಆರಿಸುತ್ತೆ, ನನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ either calcium hydrogen carbonate or calcium bicarbonate. Calcium bicarbonate or calcium carbonate. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈದರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್, ಯಾವುದೇ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So carbon dioxide sigute, which produces effervescence. Upward arrow indicates the evolution of gas. And calcium chloride, this is the salt. And then we will get water. Okay. So acid yavude? HCl ide. Okay. Please write the balanced equation. This is the homework question for you. You need to write the balanced equation. Super important. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು, ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಬರೀತಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ neither be created nor destroyed, right? So during a chemical reaction, that's why. So never write a skeletal equation or unbalanced equation. Okay. All right. So we are done with the third question. Now, yeah. What happens when sulfuric acid is added to lime water? That is calcium hydroxide. Is the mixture hot or cold? So sulfuric acid H2SO4 is added to lime water, that is calcium hydroxide CaOH twice. Okay. So illenagutte, this is a base, this is an acid. So this is a
What reaction? Neutralization reaction. And we all know that neutralization reaction are exothermic in nature. These are exothermic in nature. Yeah, so ಇಲ್ಲಿ calcium sulfate produce ಆಗುತ್ತೆ and will obtain hydrogen gas. Okay, so yes, not hydrogen gas but water. Yes, please complete this reaction. This is another homework for you. Okay, here calcium sulfate will be produced. Okay, this is a neutralization reaction. The mixture will be hot because this is an exothermic reaction. Heat is being evolved. So, yeah. So in this session, what all did we discuss about? Summary. We have discussed what are acids, the physical properties. They are sour in nature, right? They are corrosive. And bases are also corrosive, but they are bitter to taste, kahi irutte, and they are soapy to touch, soapy irutte. We have discussed some of the common examples of acids and bases that we use in our day-to-day life. All right, and then we have discussed about indicators, and then we have discussed about salts while we were discussing about neutralization reaction. ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಓದ್ತಾ ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್, ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಸಿಡ್ and the strength of the bases that are used in the reaction. And then we have discussed about the reaction of acids with metals. So metals ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Displacement reaction where hydrogen gas will be evolved. Hydrogen gas evolve ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್, metal carbonates or bicarbonates with acids. ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. Okay, we have discussed the confirmatory test for carbon dioxide as well. So when we pass carbon dioxide through lime water, the lime water turns milky. So precipitate form irutte. Precipitate andre no, it is an insoluble solid substance. Okay, that is produced during a reaction, that is precipitate. So illi precipitate formation agutte. All right, and yes, I did mention about toothpaste, right? So toothpaste ellu brush madidira anta kelide enakke. So toothpaste is an example for a basic substance. ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಹಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನೈಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೈಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೌತಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಏಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೂತ್ ಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ದ acidic environment that is created in our mouth. So we will make use of a ಬೇಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಷ್ ಟೀತ್ ಎವ್ರಿ ನೈಟ್. So this is all about today's session. So please subscribe to the channel and give a thumbs up, and thank you so much. Bye bye. I'll see you in the next session.